Buenas tardes a todos y bienvenidos a Join Hydrocafe, un nuevo espacio para jóvenes investigadores en hidrogeología. Nuestra misión es dar visibilidad al trabajo de investigación que se está desarrollando en la actualidad y crear una red de investigadores junior. Good evening, everybody, and welcome to Join Hydrocafe, a new space of junior researchers in hydrogeology. Our mission is to give visibility to novel research work and to create a network of junior researchers. Yo soy Nuria.naranjo y hoy me acompaña Ana Fernández Ayuso. As you already know from previous sessions, she's Nuria.Naranjo and I'm Ana Fernández Ayuso. Estas sesiones se realizarán todos los miércoles, cada 2 semanas, a esta misma hora, con un ponente en español y otro en inglés. These sessions are held on Wednesdays every 2 weeks. The first session will be given in English and the second one in Spanish. Para todos aquellos interesados en participar, pueden escribir a nuestro correo electrónico con su propuesta. We would like to encourage young researchers interested in participating to send us an email with a proposal. En el chat habilitado en YouTube podéis dejar vuestras preguntas a los conferenciantes de hoy y serán contestadas en directo después de las presentaciones. In the chat enabled in YouTube, you can leave your questions to the speakers. This will be answered in the session. Hoy emitimos por 9ª vez en directo y nuestra primera ponente de hoy es Sarah.Mutua. Today we will work as live for the first session, and our first speaker is Sarah.Mutua. Hi, Sarah. How are you? You have to unmute your micro, please. Hi. Hi. Thank you. Hi, Sarah. So, Hi. Sarah, hi. Tell us about your current situation. Where are you working now? I'm a student at Vrije Universitet Brussel at the Department of Hydrology and Hydraulic Engineering. But I also work at a university, the Technical University of Kenya, which is in Nairobi. Okay. Yes. Great. And so you are working in Nairobi and Brussels? Yes. In Belgium, yes. And have you finished your PhD or are you still working on it? Not yet. I hope to finish by the end of this year or let's say in the course of 1 year. Okay, perfect. And yes. what you are going to, sorry? Yes. I thought you wanted to say something. No. What you are going to present today is related to your thesis. Yes, it is related to my study. My study is about groundwater surface water interaction. And for you to do that, you have to do some groundwater aspects. And so today I want to talk about the conceptualization of the same. Okay, perfect. Was there something in particular that inspired you to choose this topic? Yes. I mean, yes, for your thesis. Yes, first, I have deliberately selected groundwater to begin with, water resources for my studies. And I've deliberately selected groundwater because Kenya has very big rivers, but they cover only some part of it. So most of the areas, if we want to be reliable, to have reliable supply of water, we have to explore groundwater. Yes. And I happen to come from one of those dry areas where we do not have water. So that is what inspired me. Okay. Understanding where we can get an alternative source of water other than the surface water. Yes, I think it's a strong motivation to study. Yeah, yes. So when you want, you can start your presentation. Okay, let me upload. Share screen. So I'm going to start, and like I have said, this is part of my PhD study work. It's about groundwater surface water interaction of the Nyando River Basin. It is in Western Kenya. And I will start by showing the Nyando River Basin, the location of the Nyando River Basin. And it is part
of the larger Lake Victoria Basin. And some interesting features about the Nyando Basin is that it has highlands and lowlands, and the lowlands is the Kano Plains that I'm going to talk about today. It also has some escarpments, and it has faults, and we have wetlands in the downstream next to the Lake Victoria. Because my PhD study part of it is about groundwater modeling, I have to develop a hydrogeological conceptual model to begin with. Such a model requires a lot of data, and when you are studying an area that has limited data, it becomes a challenge. This is the case with the Kano Plains, which we are going to talk about today. However, in the Kano Plains, we have some data sets from which we were able to get from 7 sources, both for the physical framework and also for the hydrological framework. But you will notice not a single source of data is a one-stop shop for all the data that is required to make the hydrogeological model. However, we managed to use that discontinuous and disjoint data to develop hydrogeological model for the Kano Plains, and we were able to see that even though the Kano Plains touches Lake Victoria, it's possible that the two may not be connected. That is, the Kano Plains groundwater and the Lake Victoria may not be connected. In the following sections, I'm going to show how we have used all the data sets in a conjunctive way, in a complementary way to delineate the aquifers. We have also developed a hydrogeological cross-section. We have developed a hydrochemical map, and we have been able to create a water table map and a potentiometric map. I want to start by describing how we were able to define the physical framework. And we obtained the DEM from remote sensed data. We also got the main faults from geological maps of the area. Luckily, there is a data set that was done by DHV consulting engineers in 1988, and they did a detailed hydrogeological survey, and we have partial or short hydrogeological profiles. From those profiles, we are able to extract the vertical extent of the aquifers. From those reports, from those hydrogeological profiles, we see that the Kano Plains aquifers are composed of 3 layers. We have a top layer, which is from recent deposits, and we have 2 bottom layers, the upper one from Upper Pleistocene and the lower one from the Lower Pleistocene. We also see that in the middle of the Kano, running across from Lake Victoria towards Muhoroni, or what you could say the Mau, we have a shallow bedrock. But we also are seeing that in some parts, even at depths of more than 300 meters, we could not, they could not detect a shallow bedrock. From the same study by DHV, they have given a cross-section from the highlands to the wetlands, which are next to the Lake Victoria, and they have shown that the groundwater system of the Kano Plains has 2 systems, a shallow groundwater and a deep groundwater. We also see that the faults at the escarpments act as a barrier to horizontal groundwater flow. And because of this, we can use these faults as
horizontal boundaries of a groundwater model, and we use the faults as a flux boundary. We also see that from the characteristics from the materials that make the deep aquifer, that it is very highly heterogeneous. From this data, therefore, we were able to delineate the extent of the Kano Plains, and we see that we can divide the Kano Plains into 3 longitudinal sections running from Lake Victoria towards the east, whereby the middle section has a shallow bedrock, whilst the rest have very deeper bedrocks. We also see that, we also see that we have a shallow aquifer from the recent deposits, and we have a deep aquifer composed of 2 Pleistocene layers from the composed of 2 Pleistocene layers. Evidence shows that the 2 Pleistocene layers are hydraulically connected, and therefore we have considered them for purposes of our study as a single aquifer. We have some historical data about the aquifer characteristics, and we have seen that the shallow aquifer is less yielding when you compare to the deeper aquifer. You also notice that because of the material composition of the aquifers, which is quite variable, the hydraulic conductivities are also, the range is also very wide. When you go now to the hydrologic framework, I want to start with characterizing the water table. We have one-time measurements of the water table, and these measurements have been done from different time periods. We do not have continuous or time series of water table measurements, and the question is, how do we use this data? Because it's a lot to characterize the water table. What we did was to develop well clusters, and a well cluster was composed of wells that are sufficiently close, that is less than 100 meters, and the measurements must have been done at different time periods. Then that way we can compare the water levels between those 2 periods. When you look at some of the well clusters that we analyzed, you will notice that the difference in water levels is very small. We can therefore conclude that there is not much variability in the water levels in the water table in the Kano Plains. And we therefore used all the measurements available for the water table and through interpolation developed a water table map. Generally, the groundwater flow is towards the Lake Victoria. You will notice that at places where the water table contours cross the rivers, they face in the upstream, and we can therefore conclude that the rivers in this part are gaining rivers. When you go to now characterize the deep groundwater, we also have one-time potentiometric level measurements in the Kano Plains. These are usually taken during borehole completion and development, and they are kept by the Water Resources Management Authority of Kenya. From these measurements, we can extract the piezometric level at that particular point. But the question is, can we also use this data or use these potentiometric levels to generate a potentiometric map? What we did a groundwater level, piezometric level comparison, and we established that there is not a significant trend
And the only trend that was there was that when the piezometric levels are low, also the groundwater is low. And because of this, we could then use all the available measurements of the piezometric levels to generate a piezometric level map. And this is the map that we generated. And just like in the shallow water table, the flow is topography driven towards Lake Victoria, but we have a low pressure zone somewhere just before you get to the wetlands area close to the Lake Victoria. One reason for this low pressure zone could be due to the high density of wells in that region. But another reason also could be we have a network of faults in that area that kind of form some sort of block. So the real reason, the actual reason that causes this kind of low pressure zone is not clearly yet defined. But those are two possibilities. Because the data is scarce and because the data is also not continuous, we decided to compare our results with hydrochemical data, and specifically we used electrical conductivity measurements. And one reason is because we have a very comprehensive, a well-distributed historical electrical conductivity data for the Kano Plains, which was taken in the 1988 study by DHV consulting engineers. We also have measurements not only in the shallow wells, but we have also in the boreholes, we have in the springs. But most of the measurements are in the shallow wells, and those in the springs most of them are outside, are in the highlands and outside the Kano Plains. We interpolated, because of the nice representation of the electrical conductivity data in the shallow aquifer, we interpolated that data and we got this map. And you will see we have pockets of very high electrical conductivity somewhere where we have the low pressure zone in the deep aquifer and close to the Lake Victoria, but just before the wetlands, especially those close to the Lake Victoria. One cause of this, when you look at the characteristics of the Kano Plains, when you look at this characteristic, you could say it is due to waterlogging because we have wetlands in this area, and when we have waterlogging, it is a known cause of salinity and it can lead to high electrical conductivity. Another reason could be the wetland material, which is recent wetland clays or swamp clays, prevent water that is rich in ions from discharging into the Lake Victoria, and thereby causing a high concentration of ions just upstream of the wetland. But another also plausible reason could be compartmentalization of groundwater flow that probably causes dead zones in areas where the groundwater is compartmentalized. So all those three are possible reasons why we have these high pockets of high electrical conductivity. But one thing is what this map is showing contradicts the map that we generated for the shallow water table earlier. From this map, we are seeing a situation whereby the water is probably not discharging into the Lake Victoria, while in the map, the water table map, the water was discharging into the Lake Victoria. When I now go to the groundwater recharge and abstraction, I still using historical values. These were also measured by the DHV engineers in 1988.
And we see a positive groundwater recharge because abstraction is less than the recharge per year. An important thing to note is that the abstraction is distributed. You have seen the density of shallow wells in that area, and that is because the water is used for domestic consumption. And so every homestead, most of the homesteads, you find that they have their own wells. So we can consider the abstraction in that area to be distributed. To summarize, here I present the hydrogeological conceptual model. And one or two key things I want to highlight is that what we found out is that both aquifers, the top and the bottom, are very highly heterogeneous. To conclude, we still have a lot that can be done in that area. For example, it would be interesting to see the connection between the groundwater in the Kano Plains and the Lake Victoria. It would be very interesting also to update the groundwater abstraction and recharge data. And these are just but a few of the things that can be done in the area. In case you want more information about a study, you can look at our paper that was published recently. Thank you for the presentation. Thank you, Sarah, for your great presentation. Can I stop sharing? Yes. Please. Thank you. Thank you. So, yes, I think a good idea will be to, if possible, update the data, the available data of groundwater abstraction. Yeah, Yes. That would be great. I agree with you. Sarah, do you think that you are developing new skills that in your PhD? Yes, like one most interesting thing I realized is how, because we in some of these parts of the world we do not have groundwater data. Mm-hmm. I am seeing how we can take advantage of the little that is there, bring it together, look for ways to bring it together, and develop groundwater models, because truth be told, we need it. And most interesting, and the experience I had is how important this hydrogeochemical data is. Mm-hmm. Because you see, when you have limited data, once you analyze one set, you can make a conclusion. But if you have hydrochemical data, it can also give further insights. And that was a very big and a good eye-opener for me. And I've seen Miguel is having the Piper diagram, because the hydrochemical aspect is really, it has really captivated my attention. Very interesting. Yes. Sarah, do you have any idea about what you want to do in the future? Would you like to continue with the researching, or what would you like to do? I want to do research, and that is the reason I came to the academia, and I want to focus on during my study, the one that is even ongoing now. I have the challenge I had, and I still have, is lack of the data yes. for studying, and that I want that to be my focus area. As well as also in groundwater. So I want to see if I can, if we can have databases of groundwater data, of course, groundwater surface water interaction data that we can use, because that is, from where I sit, it is a huge challenge on this part. Okay. And yes. in Lake Victoria, no? Do you want to still study Lake Victoria? There is, especially that part I was talking about, it is very interesting, because the Kano Plains is found in a failed arm of the Great Rift Valley. And the Nyando catchment itself is highly faulted. We have faults everywhere. And
it is very interesting to see if, there's a lot to find out whether those faults are leading water into the ground, or, whether the water is growing. There's a lot to be done in that area alone. And that is just that one. When you go to, there are so many sites, when you go to like, there's another river basin in Kenya where the water drains into a swamp, and probably, and it is also kind of highly faulted, and it is another potential for a similar kind of study. And when you come to the groundwater surface water interaction in Kenya, in the basins in Kenya, a lot has not been done. So there's a lot of potential. A lot to do, yes. So good luck. Thank you. Let's keep working on that. So we have some questions from the public. Carolina asked if you have available geophysical data to delineate the bedrock depth. Yes, we have a very viable hydrogeological data, very detailed, and we have been able to actually even already delineate the aquifers. With geophysical data too? Physical data, you're talking about drilling, hard drilling data and such kind of things. Yes. Yes. Geophysics. Geophysics. Yes. Normally, we have two data, geophysical, what you could call geophysical data. One, we have from the Water Resources Management Authority of Kenya. Normally, during borehole completion, you have to take profiles of the aquifer material, aquifer thicknesses, and what have you. So that one we have. From this study, also from the DHV in 1988, they did a detailed hand drilling survey data, and they created a very nice report on the. Great. So you have some data. Yes. Yeah. Great. Luis Moreno also have one question. He wants to know if you have studied the relationship between the areas with high electrical conductivity in the water and the geological materials that there are. Not yet. But what we did in when we were reporting, we just did a very basic correlation. The possible sources of electrical conductivity and the electrical conductivity. And then because when you look at the paper, we also have a data set of other ions and cations. So I tried to highlight areas where we have higher concentrations of some of those materials and of those cations and anions and such kind of, and so forth. But I did not correlate with the geology. And that is why I was saying it is good. It is quite. I'm really captivated by the hydrochemistry aspect, because that is also something we are going to do. Great. Yes. Great. Thank you. And Hector Aguilera also says the following: have you considered modeling the presence of heterogeneous low permeability layers, such as aquifers, that condition the development of perch water tables between the shallow and the deep aquifer? Yes, also. That is an interesting question, and thank you for it, because it's something that I wanted to stay silent until I finish the PhD. But it is very good she has asked, because it's she has seen through it. The area when I went for field study, we visited homesteads, we did interviews, and you could realize that there's probably parched groundwater conditions, because you find that a well is you have a well, and then less than 50 meters away you have another well, and that well dries up very, very fast. The other one does not dry up. And
my first hypothesis was that we have parched groundwater conditions. And when you look at characteristics of aquifers elsewhere, which are in a valley like what we have in the Kano Plains, you usually have a very heterogeneous aquifer system, which has a lot of parched aquifers. So that is also another aspect that would be interesting to see. And, the data that I'm using now was collected long time ago. Nowadays, we have recent techniques. It would be interesting to see what geophysical or hydroelectrical investigation techniques would reveal now. So that was a very nice question. Okay, so thank you, Hector. We have another last question from Yetnet Tay. Does the fault regional extends beyond the... I don't really understand the question, maybe you. Does the fault regional extends beyond the Kenyan boundaries? The fault probably gets into the Lake Victoria. If you look at the geology of the Lake Victoria, it was formed in between. It was a low area formed between faults. And when you look at the map, you will see that the fault extends much far beyond what I have shown in the map. And unfortunately, I did not include the map of Kenya, but I think it does extend beyond Kenya into Uganda. Uganda too. Yeah. Okay. Okay, so we don't have more questions by now. I think, thank you, Sarah, for answer to all these questions. Yes, thank you. Now it's Miguel Chan. Buenas, Miguel. Nuestro segundo ponente de hoy es Miguel González. ¿Dónde estás trabajando actualmente, Miguel? Hola, buenas. Pues yo estoy trabajando ahora en el Instituto Geológico y Minero Español con un programa de garantía juvenil. Estoy ya en el segundo año. ¿Y lo que nos vas a contar hoy tiene que ver con el trabajo que estás haciendo allí? Y bueno, pues yo empecé estudiando la relación entre la subsidencia y la explotación de las aguas subterráneas allí en el Parque Nacional de Doñana, al sur de España. Y bueno, pues para iniciarme empecé a desarrollar pues como habilidades en Python y al final pues unos compañeros del trabajo vieron que se me estaba dando bien el tema con el Python y me dijeron que si les podía ayudar en un proyecto en concreto y que es justo del que os voy a hablar hoy, que es un software que hemos desarrollado entre los 4. Pues cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Pues a ver, voy aquí. Vale, a ver, compartir. Sí, aquí. Share screen. Vale, creo que ya se está compartiendo, ¿no? Sí. ¿Lo veis? Pues si puedes quitar el banner de abajo para que no les tape. Ahí. Perfecto. Pues Vale, nada, cuando quieras. Vale, perfecto. Un momentín que voy a configurar esto del puntero. Vale, bueno, pues yo os voy a hablar de Piper, que es un software que hemos creado entre Luis Moreno, Héctor Aguilera, Elizabeth Díaz y yo, y que hemos publicado recientemente en la revista Environmental Modeling and Software. Así, a modo de introducción, pues comentar que en el mundo de las aguas, para la interpretación y la visualización de los análisis hidroquímicos, se utilizan diagramas. Entre los diagramas que existen, pues están pues, los poligonales como el de Steve, los verticales como el de Scholer-Berkalov, los columnares como el de Collins o los triangulares como el de Piper o Duro. De entre todos ellos, el más famoso y utilizado es el diagrama de Piper, que es un diagrama triangular en el que se pueden representar los componentes mayoritarios de las aguas a través de sus concentraciones relativas. Y está conformado por 3 subpaneles. El panel de la izquierda, que es en el que se representan los componentes catiónicos, el de la derecha, que es en el que se representan los aniónicos, y el central, que es en el que se representa la intersección entre ambos.
Cuando los conjuntos de datos presentan pocas muestras, como en este ejemplo que presenta 224, pues toda la estructura de los datos se puede ver perfectamente. Ahora bien, en la era digital en la que nos encontramos, en la que cada vez las bases de datos están conformadas por más y más análisis, pues yo qué sé, llegando a alcanzar cifras de hasta varios cientos o miles, pues en este ejemplo, pues toda la estructura de los datos no se puede ver por el excesivo solape que se produce entre los puntos. Entonces es aquí donde entra en juego nuestro software, que se llama, como dije antes, Min.D-Piper, y resuelve este problema del conflicto con el excesivo solape de los puntos, mostrando su densidad en vez de los puntos como tal, ¿no? En vez de sus entidades individuales. Ofrece 6 métodos de representación basados en la distribución estadística de los datos y una alta resolución en todos los intervalos. Y se encuentra programado en Python, que es un lenguaje de programación de libre descarga, lo que permite que sea un programa accesible a todos los usuarios. ¿Y cómo funciona el programa? Pues el programa lo que hace es discretizar los ejes del diagrama en tantos intervalos como le indique el usuario, generando así una valla bidimensional, sobre la cual se disponen todos los datos y posteriormente el programa pasa a contar cuántos puntos por celda hay. Establece un rango entre el valor de la celda menos poblada y el de la más poblada y divide este rango entre los intervalos que el usuario le indique y utilizando el método de representación que se elija. También, además, ofrece la posibilidad de generar un histograma que permite elegir cuál es el método de representación óptimo. Y estos métodos de representación pues, son los siguientes, son 6. Y el primero sería el de los intervalos equidistantes, en el que simplemente el programa divide el rango de valores en el número de intervalos indicado. Es el método óptimo a elegir cuando los datos se distribuyen de manera uniforme o, lo que es lo mismo, que el histograma presente una forma rectangular. En segundo lugar está el método de los cuantiles, que sería el óptimo a elegir cuando la distribución de los datos es lineal, y en este caso el programa ordena todos los datos en orden ascendente y genera intervalos con la misma cantidad de celdas. En tercer lugar está el método de la desviación estándar, el cual sería el método ideal a elegir cuando la distribución de los datos se asemeja a una distribución normal, y en este caso el programa calcula el valor medio de los datos y establece la mitad de los intervalos por encima y la otra mitad por debajo. En cuarto lugar estaría el método geométrico, en el que el programa calcula el factor R, que sería el factor de progresión geométrica, y establece los intervalos en base a este factor. Sería el método ideal a elegir cuando la distribución de los datos es continua, presentan cambios de tendencia bastante repentinos y una marcada asimetría. Como es el caso de nuestro ejemplo, el que vengo mostrando desde el principio, pues se observa que todas las áreas del diagrama presentan una alta resolución y sería el método óptimo a elegir. En quinto lugar estaría el método de Jenks, que se trata de un algoritmo de agrupación de datos que establece unas clases, en base al número de clases fijado, establece unas clases iniciales y luego de manera iterativa tiende a minimizar la desviación estándar dentro de cada una de ellas y maximizar las diferencias entre todas ellas. Y sería el método a elegir cuando la distribución de los datos es aleatoria, presentan bastante discontinuidades y, bueno, en definitiva, cuando el histograma presenta un aspecto bastante peculiar. Y por último estaría el método de los intervalos manuales, en el que simplemente el usuario indica los valores de corte entre los intervalos. Como el programa es bastante eficaz, tardando, pues, siendo cuestión de segundos lo que tarda en generar los diagramas de densidad, pues nosotros lo que recomendamos es que el método óptimo a elegir sea el método de los intervalos manuales, en el que los intervalos están generados a partir de la información obtenida de ejecutar el resto de métodos. Bueno, pues para explicar un poco mejor esto último y para enseñaros a manejar el programa, pues he preparado un pequeño caso práctico con un dataset sintético de 143.000 muestras.
Este conjunto de datos se ha generado a partir del aumento proporcional de las 14 facies identificadas inicialmente en el dataset original de 32.000 muestras. Bueno, pues en primer lugar habría que descargar el programa, el cual se encuentra en la plataforma GitHub, que es una de las plataformas para compartir código libre. Se puede descargar una vez encontrado a través de la pestaña Code y se baja como zip. Y en segundo lugar, pues habría que descomprimirlo. Cuando se descomprime se genera esta estructura de archivos y carpetas, la cual es muy importante mantener para que el programa no genere errores. En la carpeta Data es donde se albergan los datasets que queremos visualizar y siempre tiene que tener esta estructura. En la primera columna se puede indicar el identificador de cada análisis, en la segunda el grupo al que pertenece y a partir de la tercera y según este orden se incluirían las concentraciones iónicas, expresadas o bien en miligramos litro o en partes por millón. En la carpeta Graphics es donde se guardan los gráficos que se generan. Siempre se va a generar el diagrama clásico de Piper, en el que se puede jugar con la transparencia de los puntos para mejorar la visualización. Se generará siempre también el diagrama de densidad y luego de manera voluntaria, pues un diagrama combinación de estos dos últimos y el histograma que os comento. Todas las opciones del programa se configuran a través de este archivo, que es el fichero de opciones, que es un archivo de texto pues, en el que se puede ahí configurar todo, desde el método de representación a elegir, el número de intervalos, si se quiere separar por grupos o no, si se quiere generar un histograma o no, o el formato de los gráficos de salida, etcétera. Y pues es un archivo que tiene la siguiente estructura. En la primera columna se indican las variables, en la segunda se fija el valor que adoptan y en la tercera pues hay una breve explicación de las mismas. En nuestro caso, como el conjunto de datos presenta muchos, cientos de análisis, pues vamos a fijar la resolución de la malla en 100 unidades. Y por último ya se ejecutaría el programa. El código está albergado en dos scripts, D-Piper y Tools. Tools simplemente actúa como un módulo, entonces no es necesario abrirlo ni tocar nada dentro y es donde están contenidas todas las clases y funciones del programa. Y D-Piper es el archivo que habría que ejecutar, lo cual se puede hacer fácilmente o a través de la propia consola de Python o de alguno de los múltiples entornos de desarrollo que ofrece Python, como Spider, PyCharm, etc. Una vez lo ejecutamos, se nos genera el diagrama de Piper con todos los puntos, donde al ser tal la cantidad de puntos, pues no se aprecia ninguna estructura, y el histograma. En el histograma pues, se observa que los datos presentan una distribución continua con cambios de tendencia, una marcada simetría y quizá a partir del valor 42 pues, se aprecia una distribución quizá lineal de los datos, ¿no? Entonces, pues los métodos óptimos aquí a elegir sería o bien el geométrico o el de por cuantiles. Así que vamos a probar con el geométrico. Abrimos el fichero de opciones, configuramos el método al geométrico, guardamos y ejecutamos el programa. Y se nos generaría el diagrama de densidad, en el que las áreas con mejor resolución serían las bajas, quedando las de alta densidad, o sea, las áreas de mayor resolución, perdón, serían las de baja densidad, mientras que las de alta densidad pues se quedan con menos resolución. Entonces vamos a ver si esto se puede paliar utilizando el método de los cuantiles. Así que volvemos a configurar el fichero de opciones, fijamos el método de representación al de los cuantiles y volvemos a ejecutar el programa. Y se nos genera este diagrama de densidad, en el que en esta ocasión los intervalos que mayor resolución ofrecen, perdón, son los más altos. Así que, pues, quizá la manera óptima de elegir en este caso el método de representación sea una combinación entre la información de los dos métodos y esto introducido de manera manual. Así que ingresamos los nuevos cortes ya manualmente, habiéndonos fijado en los métodos anteriores, fijamos al método manual y volvemos a ejecutar el programa.
y ya se nos generaría así el diagrama de densidad definitivo en el que se puede apreciar perfectamente la estructura interna de los datos. En el panel de los cationes, por ejemplo, se observa que las fases predominantes son las magnésicas y las cálcicas y que existe una transición hacia las alcalinas, mientras que en el de los aniones se aprecia que las fases predominantes serían las bicarbonatadas, las sulfatadas y se aprecia también una transición hacia el vértice de la derecha, es decir, las cloruradas. Toda esta información pues ya queda desvelada, permaneciendo oculta en el diagrama estándar de Piper. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado y pues si detectáis algún error en el código cuando lo ejecutéis o queréis hacer alguna propuesta en las funciones que contempla, pues podéis contactar con nosotros a través del correo. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación. De nada. Que no me esperaba que fueras a contar cómo funcionaba y me ha gustado, porque si luego quiero... Sí, ahí. Pues ahí está. Ahí. Vamos a... Te voy a hacer unas preguntillas mientras pregunto. Vale, sí, sí. ¿Qué es lo que te está pareciendo más motivante de esta etapa laboral? Que es muy distinto a estar estudiando. Claro, sí, sí. Pues lo más motivante es el estar en un área también en la que surjan cosas alternativas con las que puedas pues practicar y desarrollar, pues en este caso, habilidades con Python o meterme de verdad en los diagramas para analizar datos químicos, al mismo tiempo que se hacen otras cosas, porque esto es un programa que fomenta la inserción luego laboral tras el programa y, jolín, pues el desarrollar bastantes áreas de conocimiento es muy positivo. ¿Y antes habías utilizado Python? ¿Antes de estar trabajando aquí? Empecé con el trabajo, que justo al empezar el trabajo decidí sacarme un curso para iniciarme y ya lo continué. Ya como permite hacerlo todo, pues uno se acostumbra y ya es la herramienta principal para todo. Y después de tu etapa en el IGME, que ya es tu segundo año, o sea que te queda unos meses, ¿qué tienes pensado hacer? Pues bueno, de momento voy a empezar a que acabe la pandemia y luego, que es lo más importante ahora, y luego pues quiero seguir en el mundo de la hidrogeología, en el mundo de lo geoespacial me gustaría meterme un poco, de la vulcanología y bueno, aprobar trabajos, me gustaría viajar un poco y abandonar el nido y, y de momento tesis doctoral no me veo con fuerzas. Bueno, pero lo que estás haciendo si te gusta ya. No hace Sí, falta sí, sí, me está gustando mucho. hacer la tesis corriendo tampoco. A Claro, ver, claro. tenemos aquí preguntas de Carolina. A ver. Nos dice que quizás no se lo haya perdido, pero si hay algún manual o tutorial del software y si lo hay, si está disponible en inglés. Vale, pues el software está en la plataforma que os he comentado. Entonces, en ese repositorio también hay un archivo que se llama README en el que más o menos vienen indicados los pasos. No en muchos pasos, pero bueno, es una especie de un pequeño manual. Y luego estamos preparando un manual ya más extenso para que todos los usuarios puedan trabajar con el programa bien, sin pérdida. Bueno, de todas formas, si no pueden contactar contigo, cualquiera de los coautores del paper que nos has dicho Justo, con las claro, dudas. sí, sí. Perfecto. Y ahora Luis Moreno nos dice que si se puede bajar el programa y modificarlo libremente o tiene algún tipo de bloqueo. Por supuesto, sí, sí, esto es una plataforma de libre acceso, libre de descarga y las personas pueden meterse tanto a descargarlo y ejecutarlo tal cual o pues si quieren meterse, añadir funciones, cambiar su comportamiento, pueden hacerlo todo. El programa está contemplado bajo una licencia en la que, bueno, pues cualquier modificación, si luego salen publicaciones, pues el único requisito es que se cite la fuente original. Perfecto. Y a ver, ¿qué nos dice Yetetein? Bueno, te da la enhorabuena por tu presentación, también Javier te la da.
A ver. Maybe I can translate quick. Sí, por favor. He would like to know if you're going to translate this into English. I mean, yes, yes, because he would like to know more about your work because it's interesting for him. It's interesting. Vale, o sea, entiendo que si se podrían traducir las presentaciones para que se pudieran enterar. Yes, bueno, eso hacerlo ahora es un poco, demoraría un poco. Entonces, lo que podemos hacer es pasar el link del artículo, porque en realidad esto es una explicación English, del artículo por aquí por el chat, por si quiere leerlo con más detenimiento. Yes, I agree with you, Miguel. So, Janet, Miguel is going to send you the article so you can read it carefully and know more about this program, okay? Sí, voy a coger el link. Maybe you can write Miguel Sí. Yes, you have to write Miguel first because we need one email of yours. Sí, yo os lo paso a vosotras justo por aquí por el chat privado y si queréis compartirlo ahora. Sí, perfecto. O cualquier persona, pues eso, tanto para el artículo o lo que sea, pues me podéis mandar un correo para que pues ya con más detenimiento os resuelva otras preguntas. Okay, the link is there. Get it. Perfect. Creo que no hay más. Ah, sí, mira, Javier nos pregunta si una persona que no tiene conocimiento de Python tiene una interfaz amigable para utilizar el programa. Pues cuando se hace un programa se suele generar luego, como dice Javier, una GUI que se llama, que es una Graphical User Interface. En este caso no la hemos desarrollado porque hemos pensado que con el fichero de opciones que os comentaba se pueden elegir bien las opciones simplemente accediendo, si no se controla nada de Python, al script y ejecutándolo. Entonces creemos que no es necesaria esa GUI. Perfecto. O sea que, vamos, es suficientemente sencillo como para que lo puedas usar. Sí. Simplemente consistiría en ejecutar el script ese de Piper. Entonces, para ello hay que bajarse un entorno de desarrollo, como comenté antes, o bien Spider, PyCharm o cualquier otro. Una vez que se descarga, se abre ese script, se ejecuta y ya pues todas las carpetas se rellenan, bueno, en este caso la de graphics, con el contenido de todos los gráficos resultantes. Perfecto. Es tan sencillo como eso. Pues de momento no tenemos más preguntas por hoy. Muchas gracias, Sara y Miguel, por vuestras presentaciones y muchas gracias a todos aquellos que os habéis conectado hoy a esta 9ª sesión de Join Hydrocafe. Además, quiero agradecer el apoyo del Grupo Español de la IH e invitaros a inscribiros en el curso de modelización hidrogeológica que organizan en el mes de julio, que se celebrará en Alicante y todavía quedan algunas plazas disponibles. Thank you, Miguel and Sarah, for your nice presentations. And thank you to all of you who connected today to the 9th session of Join Hydrocafe. We will also like to thank the International Association of Hydrogeologists and Carolina Guardiola Albert for the support and dissemination. Recordaros también que debajo del vídeo, en la descripción, dejaré el email de los ponentes para que contactéis con ellos si tenéis algunas dudas o interés y que volveremos a estar en directo el próximo 21 de abril con otras 2 interesantes presentaciones. Esperamos veros en la siguiente sesión y seguiremos compartiendo. Remember that, Perdón. No, now you will have time to say bye. Okay. Remember that under the video description, we will leave the email of the speakers so that you can contact them in case of doubt or interest. Also remember that in April the 21st, you will be able to watch 2 other interesting presentations. So we have to see you there and we continue sharing. Bye bye. Bye bye. Muchas gracias a vosotras.